Both these articles talk about the interface of diabetes with social aspects and regional aspects more than medical aspects. இந்த நீரிழிவு நோயை பற்றி இந்த லேண்ட்செட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை, அந்த லேண்ட்செட் பத்திரிகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மருத்துவத்துறையிலேயே வந்து உலக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு பத்திரிகை. அந்த பத்திரிகையில வந்து இந்திய ஆசிரியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டாக்டர்கள் இந்தியாவில் வந்து சார் வந்து ஒரு டாக்டர் நிஹால் தாமஸ் ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் வந்து அங்க சித்தரஞ்சன் யாஜ்னிக்னு சொல்லி மற்றொரு மருத்துவர் இந்தியர். இந்த ரெண்டு பேர் எழுதின ஆர்டிக்கல் வந்திருக்கு. இதுல என்னத்தை பத்தி சொல்றாங்கன்னா, நீரிழிவு நோயை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீரிழிவு நோய் அதிகமா சார்ந்து இருக்கிற ஒரு காரியம் வந்து இந்த மருத்துவ ரீதியான காரியங்களை தவிர சமுதாய சூழ்நிலைகளை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So this article has been published with authors from across the world, including the USA, as you can see over here, 2 people from America, 2 from Africa, and 2 from Australia, and 1 or 2 from Europe in addition. அமெரிக்காவிலிருந்து, ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து, ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து மற்றும் இல்லாம ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து கூட இணைந்து இந்த மருத்துவர்கள் செயல்பட்டு இந்த பத்திரிகை இந்த ஒரு குறிப்பை எழுதியிருக்காங்க. So this is focusing on the question of differences in society, differences in economy, differences in education, and differences in healthcare, which can make a difference towards not only the prevalence of diabetes but also the care of diabetes. சமுதாயத்துல வேறுபாடுகள், கல்வியில வேறுபாடுகள் மற்றும் இல்லாம மருத்துவ ரீதியா சமுதாயத்துல காணப்படுகிற பல்வேறு வேறுபாடுகளின் காரணமாக இந்த நீரிழிவு நோய் வெவ்வேறு மக்கள் கூட்டங்களை வெவ்வேறு விதமாக பாதிக்கிறது என்பதை இதில் கண்டறிந்திருக்கிறார். I'm just going to give a brief introduction about the prevalence of diabetes. This is taken from the International Diabetes Federation Atlas, and you can see over here in the map, and there are certain percentages I'm showing you below. But the largest number of patients with diabetes in the world come from South Asia. And South Asia basically means India, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and Nepal. And these are the countries which constitute South Asia. They have the largest number of diabetes patients in the world 10 years ago and even today. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, இன்றைய தினத்தின் நிலவரத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, நீரிழிவு நோய் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்கள் தொகை எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் தென் ஆசிய பகுதி, அதாவது இந்தியா, நேபாள், இலங்கை, பூட்டான் போன்ற இந்த நாடுகளை சார்ந்த பகுதியில் மட்டுமே கடந்த 10 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நீரிழிவு நோயினுடைய தாக்கம் அதிகமாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. The areas in the world which we really need to watch right now, besides South Asia, one is Africa, because Africa is having a rapid change in their lifestyle and their economy is actually improving. The other area in the world which has the largest number per ratio population, if you take a particular age group above say 75% of the people in that country have diabetes, in that part of the world have diabetes, that is the Middle East. So Africa will show a very rapid increase and will catch up with South Asia in the next 30 to 40 years. ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலும் மத்திய வளைகுடா நாடுகளை பொறுத்தவரையிலும் இந்த நீரிழிவு நோய் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறதை தற்போது நாம் காண முடிகிறது. அதற்கு காரணமே அவர்களுடைய பொருளாதாரம் அதிகரித்து வருகிறது. பொருளாதார நிலையானது அதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறபடினாலே ஆப்பிரிக்க கண்டத்திலே கடந்த காலங்களிலே அதிகரித்து வந்து கொண்டிருக்கிறது, இன்னும் அதிகரிக்கும் என்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. அதே விதமாக மத்திய வளைகுடா நாடுகளிலே 70 வயதுக்கு மேற்பட்டு அந்த காணப்படுகிற வயதில் உள்ளவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் 75% மக்கள் அதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பது கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. And Middle East is a major concern, as you know, because there are a lot of us Indians who are working in the Middle East. மத்திய வளைகுடா நாடுகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏன் என்று சொன்னால் இந்தியர்கள் அநேகர் அங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. What is even more frightening, and as is shown in this map, looking at the colors, the darker the color, it tells you that there are more undiagnosed patients with diabetes than diagnosed. And even in India, perhaps around 40 to 50% of patients who have diabetes do not know that they have it. இங்கே இந்த வரைபடத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் அதிகமாக கருமையாக காணப்படுகிற அந்த பகுதிகள் எதை குறிக்கிறது என்றால் நீரிழிவு நோய்
அவர்களுக்கு இருக்கிறது என்று அறியாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை அங்கே அதிகமாக இருக்கிறது. அதில் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்தியாவிலேயே கிட்டத்தட்ட 40 to 50% வரை உள்ள மக்கள் அவர்களுக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது அறியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Diabetes is an epidemic, but we have an epidemic inside an epidemic, and that is diabetes with pregnancy. இந்த டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நீரிழிவு நோய் என்றாலே அது ஒரு கொள்ளை நோயை போன்றது. ஆனால் இந்த கொள்ளை நோய்க்குள்ளாக வேறொரு கொள்ளை நோய் மறைந்திருக்கிறது. அது என்னவென்று சொன்னால் பிரசவமாகும் பொழுது காணப்படுகிற நீரிழிவு நோய். பிரசவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு ஏற்படுகிற நீரிழிவு நோய். It is so important in our population that every woman who becomes pregnant for the first time in India should be screened for gestational diabetes. நம்முடைய நாட்டிலே மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பரிசோதனை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால், முதல் முறையாக பிரசவமாகிற எந்த ஒரு பெண்மணியும் இந்த நீரிழிவு நோயினாலே தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா இல்லையா என்கிற அந்த பரிசோதனையை கண்டிப்பாக அதை செய்து பார்த்தே ஆக வேண்டும். And of all the regions in the world, that is Southeast Asia, which is where India is, has perhaps the highest age-adjusted prevalence of diabetes. So, looking at the young women who have gestational diabetes, Southeast Asia, which includes India, has the highest prevalence of pregnancy-induced diabetes. இந்த பிரசவத்தினால் ஏற்படுகிற இந்த நீரிழிவு நோய் அதிகமாக எங்கே காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் அது இந்தியாவில் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. Besides diabetes, we have pre-diabetes. That means diabetes is a fasting glucose more than 126 and a post-meal glucose more than 200. Pre-diabetes means a fasting glucose more than 100 and a postprandial glucose of more than 140. இங்கே நீரிழிவு நோய் என்பதை குறிப்பிடுகிறதற்கு முன்பாக நீரிழிவு நோய்க்கு முன் காணப்படுகிற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. அதாவது நீரிழிவு நோய் இருக்கிற ஒரு நோயாளிக்கு அவர் சாப்பிடாமல், அதாவது ஃபாஸ்டிங் பிளட் சுகர் டெஸ்ட் செய்யும் பொழுது அதனுடைய அளவு 100 fasting more than 100க்கு அதிகமாக இருக்கும். ஒருவேளை சாப்பிட்ட பிறகு எடுத்து பார்த்தால் 150க்கு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு முன் நிலைமையும் ஒன்று முக்கியத்துவமாக காணப்படுகிறது. This is important because number one, it is a predictor for future diabetes. இது ஏன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொன்னால் இப்படிப்பட்ட கொஞ்சம் அதிகரிப்பு உள்ள அந்த நிலைமையானது அவர்கள் நிச்சயமாக நீரிழிவு நோய்க்குள்ளாக அவர் கடந்து வருவார்கள் என்கிறது மறுக்க முடியாத ஒன்று. And number two, even without having diabetes, pre-diabetes is a predictor for heart disease 25 to 30 years later. இந்த ப்ரீ டயபெட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த நிலைமை இருக்கும் என்று சொன்னால் 30 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருதய நோய் ஏற்படுவதற்கான எல்லா விதமான சாத்தியக்கூறுகளும் உண்டு. I'm just showing you some data which was taken from the Vellore birth cohort, which is basically looking at people who have been followed up over the last 50 years. It's a very unique birth cohort. It was started by Dr. Sundar Rao by the Biostatistics Department about 50 years ago and continued thereafter by Dr. Anthony Swamy. This screening was done in 2014, and in rural Vellore, which is closer to the areas of Rusa, etc., we found a very high prevalence of diabetes. And you can look at these figures which tell you by 2014 that the rural areas are catching up with the urban areas as far as diabetes is concerned. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே எங்களுடைய நிறுவனத்திலே டாக்டர் சுந்தரராவ் போன்றவர்கள் பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்டினுடைய தலைவராக இருந்த அந்த மருத்துவராலே துவக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் ஒன்றை வெளிப்படுத்துகிறது. 2014 அதை மீண்டுமாக நாங்கள் அதை ஆலோசித்து பார்க்கும் பொழுது டாக்டர் ஆண்டனி சாமி என்கிறவரும் அதை தொடர்ச்சியாக 2014 அந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டார். இதில் காணப்படுகிற ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் வேலூரிலே உள்ள எல்லை பகுதிகள், அதாவது ரூரல் பாப்புலேஷன் என்று சொல்ல வேலூரினுடைய ரூரல் பகுதி, அதாவது வேலூரினுடைய எல்லை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் ரோசா போன்ற பகுதிகளிலே எப்படியாக அந்த நகரத்துக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய நீரிழிவு நோயினுடைய அளவு எந்த அளவு இருக்கிறதோ அதே ஈடுக்கு இப்பொழுது அந்த எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய நீரிழிவு நோயும் அதிகரித்து வந்து கொண்டிருக்கிறதை கண்டறிந்திருக்கிறார். So with that as a background, I'm going to focus on the article. Interestingly, in the same Lancet edition, another publication came out which looks at the epidemiology of diabetes as a whole.
And this is the figures basically showing you that there are 530 million, 53 crores of patients with diabetes across the world today. மற்றும் ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒன்று இந்த லான்செட் பத்திரிகையிலே வெளியிடப்பட்டது. அந்த குறிப்பு என்ன, அதே பத்திரிகையில வெளியிடப்பட்டிருக்கிற இந்த கண்டறிவு என்னென்றா, அதாவது உலகமெங்கும் உள்ள மக்கள் தொகையிலே 53 கோடி மக்கள் நீரிழிவு நோயினாலே தாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். And that will become 130 crores or 1,300 million by the year 2050. In 25 years, it will increase to that amount. 25 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக அந்த 130 கோடியாக மாறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. This is a graph which shows you the increasing numbers of type 2 diabetes. On the left hand side, you can see the 1990s and projecting to 2050. So you can see that over a period of about 55 years, the prevalence of diabetes has gone up by 4 times. That is type 2 diabetes, which is the blue line. சாதாரணமாக நமக்கு காணப்படுகிற இந்த நீரிழிவு நோய் எந்த அளவுக்கு அதிகரிக்கிறது என்பதை இந்த வரைபடத்தில் பார்க்க முடியும். 1990களிலே இருந்த அளவு தொகையிலிருந்து 2050 எவ்வளவு இருக்கும் என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றால் 4 மடங்கு அதிகமாக காணப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. The line at the bottom is type 1 diabetes. Now type 2 diabetes is what most people have. The type 2 diabetes என்றுடைய வரைபடம் தான் அந்த உயர்ந்து கொண்டு போகிற அளவு. இங்கே கீழே காணப்படுகிற இந்த சிகப்பு கோடு என்பது type 1 diabetes. Type 1 diabetes is a kind of diabetes which needs insulin mandatorily. All people with type 1 diabetes, and they're usually younger children, adolescents, when they're present, they all need insulin. இந்த type 1 diabetes என்று சொல்லப்படுகிற நீரிழிவு நோய், அது இன்சுலின் கட்டாயமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சிறு பிள்ளைகளுக்கு கூட அந்த நோய் காணப்படும். அவர்களுக்கு காணப்படுகிற அந்த டயபெட்டிஸ் டைப் 1 என்பது அதனுடைய நிலை அப்படியே அதே அளவிலே காணப்படுகிறது. Maybe a bit misleading. The numbers are increasing because the population of the world is also increasing, but the ratio, the percentage is the same. The percentage is the same, but the total numbers may be increasing by about 2 to 3 times. எண்ணிக்கையிலே ஒருவேளை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஏனென்றால் ஜனத்தொகை உலகத்திலே அதிகரித்துக் கொண்டே வந்து கொண்டிருக்கிறதுனாலே ஒருவேளை அதனுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனால் சதவிகிதம் என்று பார்க்கும் பொழுது அதே அளவில் தான் டைப் 1 காணப்படுகிறது. So that was an introduction. What we have talked about in this article, we have highlighted the important risk factors. All of you know that poor diet, lack of exercise is bad for diabetes. All of you know that. உணவு முறைகளிலே நமக்கு சீர்கேடுகள் இருந்தாலும் சரி, அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை பழக்கங்களிலே, அதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் காணப்படுகிற நம்முடைய வாழ்க்கை பாணி காணப்பட்டாலும் அதுவும் பாதகமானது என்பது நம்ம எல்லாருக்கும் அறிந்த ஒரு உண்மை. But in addition to that, we need to talk about specifics. We need to talk about the environment. And all of you know now the term global warming, and we also know about pollution. And we know that a lot of the cities in India are polluted. There's a lot of smoke, there's a lot of environmental pollution. இந்த உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் இந்த நம்முடைய உடற்பயிற்சி போன்ற காரியங்களை பார்க்கலும் அதிகமாக நாம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் குளோபல் வார்மிங் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த சூழ்நிலையும் இதில் ஒரு பாதகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மட்டுமல்லாமல் உலகத்தை காணப்படுகிற சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனாலே, சீரழிந்து கொண்டிருக்கிறதுனால அதனாலையும் இது பாதிக்கப்படுகிறது. So I have listed over here, and it comes out in the article, that there are 16 risk factors for type 2 diabetes which we should be aware of, and these are important. Many of our big cities like Delhi or Calcutta, Bombay have particulate air pollution. இங்கே 16 குறிப்புகளை நான் இந்த ஆர்டிகிளிலே நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிற காரியங்கள் என்னவென்றால் இந்த 14 காரியங்களுமே இந்த நீரிழிவு நோய்க்கு காரணமாக காணப்படுகிறது. இதில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் முதலாவது நான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற இந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளிலே பாதிப்பு, மாசுபட்டிருக்கிற கட்டுப்பாடு சூழ்நிலைகளை நாம் டெல்லி, கல்கட்டா போன்ற இந்த நகரங்களிலே அதிகமாக நாம் பார்க்க முடியும். Besides just smoking per se, which is also a minor risk factor for diabetes, and second-hand smoke, that means if the husband smokes, the wife is inhaling, which is also a risk factor. We have to understand that in rural areas, people may not be always using electricity or gas stoves. They may be still depending on other things like firewood or other forms of fuel which burn and release pollution.
இங்கே மாசு கட்டுப்பாட்டு என்று சொல்லும் பொழுது புகைப்பிடித்தலும் கூட இதற்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. புகைப்பிடிக்கிறவர்களுக்கு ஒரு பாதகம் ஏற்படுகிறது மட்டுமல்லாமல், புகைப்பிடிக்கிறவர்களுடைய வீட்டிலே காணப்படுகிற மனைவி மக்களுக்கும் கூட அந்த பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. மட்டுமல்லாமல் கேஸ் அடுப்பு மற்றும் எலக்ட்ரிக் அடுப்பை பயன்படுத்தாமல் இன்னும் கிராமங்களிலே அவர்கள் அடுப்புகளை நெருப்பு அடுப்புகளை வைத்துக் கொண்டு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலும் கூட மாசு கட்டுப்பாட்டு அங்கே இல்லாததனாலே அங்கே அவர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. So high alcohol ingestion, that means more than 2 pegs per day, is also a risk factor for diabetes. High BMI. So a BMI more than 23.5 in an Indian is actually obesity. When we say overweight, when we say a Western person, it may be more than 25 kg per meter square, 25 per kg per meter square. In Indians, it's actually a lower cutoff. High BMI is more than 30 per se is an additional risk factor for diabetes. இது மற்றும் இந்த 2 காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. என்னவென்று சொன்னால், அதாவது ஒரு அதிகமான எடை உள்ள மக்கள் அதிலும் அவர்களுக்கு அந்த பாதகத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் BMI more than 30 will be, in Indians a BMI around 23.5 is the cutoff, as opposed மற்றும் இந்த உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறது. இது ரெண்டுமே அதற்கு காரணமாக காணப்படுகிறது. அதாவது குடிப்பழக்கம் இருக்கிறவர்கள் அதுக்கு ஆளாகிறார்கள். குடிப்பழக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு நாளைக்கு 2 பெக்குக்கு அதிகமாக குடிக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக இதற்கு ஆளாகிறார்கள். So let's also talk about BMI per se. We'll also talk about diet. So it's not just the quantity of diet, but it's also the quality of diet. So yes. ஆகவே உணவு பழக்கம் என்று சொல்லும் பொழுது உணவு வகைகள் மட்டுமல்ல, அந்த உணவு அளவு மட்டுமல்ல, உணவு வகைகளிலும் கூட நமக்கு ஒரு கவனிப்பு இருக்க வேண்டும். How many of us over here start our food, our lunch with fruits first and then take rice? நம்மளே எத்தனை பேர், ஒரு கேள்வி நான் கேட்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நம்முடைய மதிய உணவு முதலாவது துவங்கும் பொழுது பழங்களை சாப்பிட்ட பிறகு நான் சாப்பிடுகிறேன் என்று சொல்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்க முடியும்? We don't. நாம் அப்படி செய்கிறதே கிடையாது. So fruits are good before you have diabetes, very good. Vegetables are good. So the opposite, diet low in fruits, low in vegetables, low in whole grains. When we say whole grains, we mean the red rice, the brown rice, those are good. The white rice is not good. அதே வகையாக நாம் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், காய்கறிகளிலும் பழ வகைகளிலும் நம்முடைய உணவுப் பொருட்கள் குறைந்திருக்குமே என்று சொன்னால் அதிகமாக நீரிழிவு நோய்க்கான பாதிப்புக்கு வழிவகுக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் முழு தானியங்களை அதிகமாக சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. முழு தானியங்களை சேர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக நீரிழிவு நோய்க்கான அந்த பாதக அளவு குறைகிறது. High red meat, that means if food contains more mutton or beef, it rather than white meat, which is fish and chicken, is also not a good thing when you take it in large quantities. மீன் மற்றும் கோழி இறைச்சி பதிலாக நாம் ஒருவேளை மட்டன் அல்லது பீஃப் போன்றவற்றை உண்போம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதனுடைய பாதகம் அதிகமாக இருக்கும். In India, we don't take that much processed food, so processed meat is not a problem. But in the West, canned meat, processed food is also an added risk factor. இந்தியாவிலே இந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் என்றது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் வெளிநாடுகளிலே அது ஒரு அதிகமான பாதகத்தை ஏற்படுத்துகிறது. You all know about sweetened beverages. I don't need to talk about it. But just to remind you, one bottle of Coke contains 9 spoons of sugar. ஒரே ஒரு பாட்டில் கோக் எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் 9 கரண்டி சர்க்கரை அதில் சேர்த்திருக்கிறார்கள். அப்பொழுது அது எந்த அளவுக்கு பாதிக்கும் என்று நன்றாகவே நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். So fiber is very good in diet. Fiber is there in vegetables. Fiber is actually there in fruits. So when you take a fruit, you don't take the juice out and drink it. You should eat the fruit because it has fiber. வெறும் அந்த ஜூஸை எடுத்து நாம் பயன்படுத்தாமல் பழங்களை முழுமையாக சாப்பிடுவது நல்லது. ஏனென்றால் அதில் ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கும். காய்கறிகள் பழ வகைகளிலே ஃபைபர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஃபைபர் ஆனது நிச்சயமாக நீரிழிவு நோயினை குறைக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக வழிவகுக்கும். So millet, red rice, brown rice, they contain fiber, more fiber. அதிகமான ஃபைபர் கொண்டிருக்கக்கூடிய முழு தானியங்களை பயன்படுத்துவது நல்லது. And you can see the transition. When I was a medical student, everyone in the villages used to eat ragi. நன்றாகவே இதனுடைய வித்தியாசத்தை நான் பார்க்கும்போது, நான் ஒரு மருத்துவ மாணவனாக இருந்த காலங்களிலே கவனித்திருக்கிறேன். கிராம பகுதிகளில் எல்லோருமே ராகியை பயன்படுத்துவார்கள். They don't now. So ராகியை பயன்படுத்துகிறதால ஆகவே அந்த நீரிழிவு நோய் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது. So the government should start a scheme giving free ragi and millet, not rice.
முழு தானியங்களையும் ராகியையும் கவர்மெண்ட் இலவசமாக கொடுக்கும் என்று சொன்னால் அது கிராமங்களுக்கு நல்லதாக காணப்படும். You can advise them on that. ஒருவேளை நீங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் அதை அறிவுரை செய்யலாம். Yeah. High temperature, and we talk about global warming. It's becoming hotter in places where it was quite cool, so that is also a risk factor. It is related to the body's energy expenditure. It is also related to the fact that when you have high temperature, you won't go outside and exercise. உஷ்ண அளவு உலகத்திலே அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது காரணமாக அந்த உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் பொழுது நாம் உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுகிறதை குறைத்துக் கொள்கிறோம். வெளியே போய் நாம் அதிகமாக நமக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியை நாம் பயன்படுத்துகிறதில்லை. நாம் உள்ளே ஒரு அறைக்குள்ளாக உட்கார்ந்து இருக்க நமக்கு தோன்றுகிறது. இதுவும் அதற்கு ஒரு பாதகமாக காணப்படுகிறது. The funny part is low temperature is also not good. That is ஒரு குளிர் அறையிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறதும் கூட ஒரு நல்லது கிடையாது. Our normal bodies, if we didn't have air conditioning, are used to changes in temperature and used to changes therefore in energy expenditure. ஒரு குளிர் அறைக்குள்ளாக நாம் உட்கார்ந்து கொண்டால் இல்லாமல் சாதாரணமான ஒரு நிலையில் இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்முடைய உடல் இந்த உஷ்ணத்திற்கு ஏற்றவாறு மாறக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கிறது. அதை நாம் அடக்கி விடுகிறோம். So if I sit in the same air conditioned temperature the whole day, ஆகவே நான் ஒரு குளிர்ந்த அறையிலே நான் ஒரு நாளெல்லாம் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொன்னால் எந்த விதமான மாற்றமும் என்னுடைய சரீரத்தில் ஏற்படுகிறது. This is just showing you the importance of a grain, and when it is having the fiber, a rice which is initially harvested has that outside part called the bran and the germ. The white part is the endosperm. So what we are eating nowadays is only the endosperm, and therefore the intake of carbohydrates, that is calories, will be much more when you take white rice. நாம் அரிசியை உட்கொள்ளும் பொழுது நன்றாக உங்களுக்கு தெரியும், அதை பாலிஷ் செய்து கொடுக்கிறதுனாலே அது காணப்படுகிற முக்கியமான சத்து கொடுக்கக்கூடிய பகுதியை நீக்கி விடுகிறார்கள். அதனாலே நமக்கு அதிகமான ஒரு பாதகம் ஏற்படுகிறதை நாம் உணர வேண்டும். So I'm going to focus now on the key aspect of this article on global inequity per se. We have some definitions here which I won't go into great detail, but when we have differences in society, differences in income, it leads to changes which are subconscious. We don't know that those changes are happening, but people behave differently and live differently, which makes a difference to the outcome of diabetes. உணராமலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னன்னா, சமுதாயங்களிலே மாற்றங்கள் ஏற்படுகிற வகையிலே அந்த சூழ்நிலைகளிலும் அல்லது பொருளாதார ரீதியிலே ஒரு நாடு முன்னேறுகிற சமயத்திலும் நாமே அறியாமல் சில சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக உட்படுத்தப்படுகிறோம். அதனால நம்முடைய சரீரங்களிலே இந்த பாதிப்புகள் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. இதை நாம் உணர்வதே கிடையாது. Different groups of people based on their race or sometimes even their beliefs may have certain tendencies in terms of their eating habits, their living habits, and even culturally if they behave differently, it may affect their disease patterns. ஒவ்வொரு கூட்டம் மக்களையும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள் சொன்னால் அவர்களுடைய கலாச்சாரங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் மாறுகிறது. அந்த வாழ்க்கை முறைகள் மாறுகிறதுனாலே அவர்களுடைய உணவு பழக்கங்களும் கூட மாறுகிறது. அந்த மாற்றங்கள் நிமித்தமாக பல்வேறு விதங்களிலே பாதிப்புகள் வேறுபடுகிறது. This may not be so much true in India, but in other countries. For example, in America, we have what is called the North American Indians, not Asian Indians, but Red Indians, what you used to call them, the North American Indians or Native Indians, who were there many years before the white men came to America. Their prevalence of diabetes and many other diseases is much higher. So ethnic groups over there. In India, probably we would be talking about tribal regions. The tribal regions in the coming years will probably have much higher prevalences of diabetes. ஒருவேளை இந்தியாவிலே அதனுடைய வித்தியாசத்தை அதிகமாக நாம் உணர முடியாது. ஆனால் அமெரிக்காவிலே நீங்கள் பார்ப்பீங்க ரெட் இந்தியர்கள் என்று சொல்வார்கள். அந்த கூட்ட மக்கள் பழங்குடி மக்களை போன்றவர்கள், அவர்களிடத்திலே இந்த வித்தியாசத்தை அதிகமாக உணர முடியும். இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் நிச்சயமாக இந்த பாதிப்புக்குள்ளாக அகப்படுவார்கள். இன்னும் கொஞ்சம் காலங்களிலே அவர்களுக்கு இந்த நீரிழிவு நோய் அதிகமான ஒரு தாக்கத்தை அவர்களுடைய சமுதாயங்களிலே ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. So combining all these terms, we have a term called structural iniquity, and I'm going to be talking about what can cause structural iniquity. அதாவது ஒரு வடிவமைப்பிலே காணப்படுகிற ஒரு வேறுபாடு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தலைப்பை குறித்து நாங்கள் இந்த இடத்துல விமர்சித்திருக்கிறோம். அதை குறித்து நான் உங்களுக்கு குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். So I'm giving you a few examples.
Today in sub-Saharan Africa, that means countries in East Africa, West Africa particularly, which are poor countries, if you have type 1 diabetes, the diabetes which needs insulin, your chance of living more than 13 or 14 years is very low. மேற்கு ஆப்பிரிக்க கண்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டைப் 1 டயபிட்டிஸ், அதாவது இன்சுலின் நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த மக்கள், அவர்கள் 13-14 ஆண்டுகள் அது கண்டறியப்பட்டு, அந்த நோய் கண்டறியப்பட்டு 13-14 ஆண்டுகள் உயிரோடு இருப்பது அதிக கடினம். In Denmark, which is at the other end of the spectrum, people would live to 65 years if they had type 1 diabetes. டைப் 1 டயபிட்டிஸ் அதே நோய் டென்மார்க்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு முன்னேற்றம் அடைந்த ஒரு நாட்டிலே அந்த நோய் உள்ள ஒரு நபர் 65-70 ஆண்டுகள் கூட சாதாரணமாக வாழ்ந்து விடலாம். And India would be somewhere in between. If when I was once again younger, maybe about 25 or 30 years ago, I remember type 1 diabetes was quite deadly because we didn't have glucometers, we didn't have schemes for giving free insulin. Unfortunately, a lot of the people who get type 1 diabetes are young people, children, and they come from unaffordable families. Now we have glucometers, we have schemes to provide glucometers and insulin. The government is also supporting such programs. So they have definitely lived much longer than what they used to be living. இந்த ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்கும் டென்மார்க்குக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியிலே இந்தியாவை நாம் வைக்கலாம். இந்தியாவிலே ஒருவேளை 25-30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, குளுக்கோமீட்டரை யாரும் வாங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை, அது இலவசமாக கிடைக்காது. ஆனால் இன்றைக்கு இலவசமாக இன்சுலின் கொடுக்கக்கூடிய அநேக சலுகைகள் இருக்கிறது. மட்டுமல்லாமல் குளுக்கோமீட்டரை கூட ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வழங்கக்கூடிய சலுகைகள் இருக்கிறது, மானியங்கள் இருக்கிறது. ஆகவே அரசாங்கம் அதிகமாக இதற்கு கவனம் செலுத்தி வருகிறதுனால அந்த வகையிலே இந்தியா ஒருவேளை இந்த நடுப்பகுதியிலே காணப்படுது. So that is an example of how inequity or social inequity can be tackled by a combination of the efforts of government and private NGOs. தனியார் நிறுவனங்களும் அரசாங்கமும் சேர்ந்து ஒத்துழைத்தால் ஒரு சமுதாயத்தினுடைய நிலைமையை முற்றிலுமாக மாற்றி இந்த வேறுபாட்டை, நான் குறிப்பிட்ட இந்த வேறுபாட்டை நாம் ஒழிப்பதற்கு இது வகை தேடும். Now, I will share these slides with you later on so you can take a look at them, which give you the cartoons. I have already talked about the increase in diabetes, which was 326 million in 2010, 529 million, 52 crores in 2021, and will be 130 crores in the year 2050. By 2045, 3 out of 4 of people with diabetes will come from lower middle income countries. 2045 இருக்கக்கூடிய நிலைமை, அதாவது 4-3 பேர் டைப் 2 டயபிட்டிஸோடு காணப்படுவார்கள். அதாவது இது வந்து பொருளாதார ரீதியிலே குறைந்து காணப்படுகிற நாடுகளிலே காணப்படுகிற நிலைமை. 50% of those who have diabetes will be obese. They will be overweight. அந்த நீரிழிவு நோய் காணப்படுகிற மக்களிலே 50% மக்கள் உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மக்களாக இருப்பார்கள். So the most important target for preventing diabetes is going to be targeting obesity and making people lose weight. ஆகவே அதிகமாக இந்த நீரிழிவு நோயை அழிப்பதற்கான ஒரு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால், உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிற மக்களுக்கு அவர்களுக்கு அந்த உடல் பருமனை குறைக்கக்கூடிய உதவிகளை செய்து அந்த வழிமுறைகளை அவர்கள் சொல்வதுதான் முதல் கட்டமான ஒரு முயற்சியாக காணப்பட வேண்டும். So this is before you get diabetes and also in the early phase of diabetes. டயபிட்டிஸ் வருவதற்கு முன்பாகவும் அந்த நோய் அடைந்த பிறகும் கூட காணப்பட வேண்டிய முதல் முயற்சி அதுதான், உடல் பருமனை குறைக்கிற முயற்சி. Even in a country like the USA, in America, the prevalence of diabetes is going to be higher in minority groups. அதே விதமாக தான் வெளிநாடுகளிலும் கூட, அமெரிக்காவிலும் கூட சிறுபான்மை மக்கள் மத்தியிலே அதிகமாக அது காணப்படுகிறது. It means Indians living in America, black Americans living in America. அமெரிக்காவிலே காணப்படுகிற கருப்பர்கள் மற்றும் இந்தியர்கள் மத்தியிலே இது அதிகமாக காணப்படும். Okay, so these are the social determinants which I put on one side. How do we have impacts in reducing the prevalence of diabetes? Number one, we have to target screening. We have to screen. This has been said again and again, but we are mentioning again that screening is important. நோய் கண்டறிகிற முறைகளை அதிகரிக்க வேண்டும். Number two, we need to try and prevent the problems when patients are treated with diabetes. They have low sugars. This may scare them. We need to tackle that.
அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிற சமயத்துல அவர்களுக்கு சர்க்கரை குறைகிறது. அந்த அந்த நிலையை நாம் சமாளிக்க வேண்டும். We need to target the commonest problems with diabetes which people get, like heart disease. இந்த நீரிழிவு நோயினாலே அந்த அந்த காரணத்தினாலே நீரிழிவு நோயின் காரணமாக வரக்கூடிய இருதய நோயை நாம் கவனித்து பார்க்க வேண்டும். So, by trying to improve diabetes care, we have to target public awareness, improving care, having new methods to handle diabetes which are relevant for our country and our people, and also trying to change certain social behaviors. நாம் இந்த இந்த வகைகளிலே அதை அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும். அதாவது பொதுமக்கள் மத்தியிலே அந்த அறிவை அதிகப்படுத்த வேண்டும். மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு சிகிச்சை பெறக்கூடிய வழிமுறைகளை அதிகரிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் காணப்படுகிற சமுதாயத்தில் காணப்படுகிற மற்ற சூழ்நிலைகளை நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். Okay, so I'm going to now switch to some of the age-old concepts, or rather some of the facts which have actually led to diabetes and why it is more common in India, besides our genetic makeup and besides our lack of exercise. நமக்கு உடற்பயிற்சி இல்லாத காரணத்தாலும் மற்ற காரணங்களாலும் நீரிழிவு ஏற்படுகிற அந்த சூழ்நிலையை தவிர்த்து நம்முடைய நாட்டிலே அதிகமாக இது ஏன் காணப்படுகிறது என்கிற காரணத்தை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன். So you may be surprised to hear that colonization across the world, not just for India, famines and wars have actually been responsible for the explosion of non-communicable disease like diabetes. நீரிழிவு நோயை போன்ற நோய்கள் அதிகரிக்கிறதுக்கு அதிகமான ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கிறது போர்கள் மற்றும் வறட்சிகள், இந்த விதமான காரியங்கள். And wars, we mentioned. So the impact of all these three conditions, and I'll give you examples, leads to poorer education, lower socioeconomic status, and also reduces the impact of decision making amongst women. இந்த சூழ்நிலையில் போர் மற்றும் பஞ்சம் போன்ற, அது மட்டுமல்லாமல் அடிமைத்தனத்திலே காணப்படுகிற நாடுகளிலே என்ன காணப்படுகிறது என்றால் பெண்கள் மத்தியிலே ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, அவருடைய அடிமைத்தன்மையின் காரணமாக இந்த நோய் அதிகரிக்கிறது. Here's an example of a famine. Between the years 1800 to 1950, there were perhaps around a total of around more than 12 famines in India. இந்தியாவிலே 1800 இருந்து 1950 ஆண்டு வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்வது என்று சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 சமயங்களிலே பஞ்சங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. So this is one example of what is called the Great Bengal Famine. The Great Bengal Famine என்று சொல்லப்படுகிற அந்த ஒரு பஞ்சத்தினுடைய ஒரு வரைபடம் இது, which coincided with the independence movement and also with the Second World War. இரண்டாம் உலக யுத்தம் மற்றும் நம்முடைய விடுதலை போராட்டத்தின் காலத்திலே நடைபெற்ற அந்த ஒரு பஞ்சகாலம் அது. The states which were in grey were actually exporting grains. இந்த வரைபடத்திலே காணப்படுகிற அந்த குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற அந்த மாநிலங்கள் மற்ற மாநிலங்களுக்கு தானியங்களை ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருந்த மாநிலங்கள். And the states which were in white were importing grains. வெள்ளை நிறத்திலே காணப்படுகிற மாநிலங்கள் தானியங்களை இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்தன. Some of the grains which came to Bengal were actually from Burma, Myanmar. பெங்காலுக்கு வந்த தானியங்கள் பர்மாவிலிருந்து வந்தது. So when the Japanese invaded East Asia, the grain stopped coming to Bengal. ஜப்பானியர்கள் ஒரு அங்கே ஆக்கிரமிப்பு செய்த சமயத்திலே அந்த தானியங்கள் இறக்குமதி செய்கிறது நிறுத்தப்பட்டது. But what they could have easily done is they could have taken grains from the other states which are having surplus. அதிகமான தானியங்கள் இருந்த மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து அவர்கள் தானியங்களை இறக்குமதி செய்து இருந்திருக்கலாம். But they didn't do that. ஆனால் அதை செய்யாத காரணத்தினால, and that is one of the reasons for the famine, and it was பஞ்சத்துக்கு அதுவே காரணமாக மாறிவிட்டது. That was the problem with the colonial government that time. அந்த நாட்களிலே காணப்பட்ட அந்த அடிமைத்தனத்தின் காரணமாக அதுக்கு அப்படி ஒரு நிலைமை. So because war was a priority, அங்கே யுத்தம் செய்வது, போர் செய்வது அவர்களுக்கு முதன்மையாக காணப்பட்டது. The government was using the railway not for food but for arms. அங்கே ரயில்வேயே அவர்கள் உணவுப் பொருட்களை அனுப்புவதற்கு பதிலாக அவர்கள் போர் ஆயுதங்களை அனுப்புவதற்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். This is what is similarly happening in Ukraine today. இன்றைக்கு யுக்ரைன் தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற சம்பவம் அதேதான்.
This led to malnutrition in children and mothers. இது தாய்களிலும் குழந்தைகளிலும் காணப்படுகிற ஒரு மால் நியூட்ரிஷன் நிலைமைக்கு அதை தள்ளிவிட்டது, பஞ்ச நிலைமை. Many of these children were born low birth weight. அதிகமான குழந்தைகள் எடை குறைவாக பிறந்தன. They had poorer mental development. அவருடைய மன வளர்ச்சியிலும் கூட பாதிப்பு ஏற்பட்டது. And later on, when food started becoming abundant after independence, these people started developing obesity and diabetes. விடுதலைக்கு பிறகு, சுதந்திரத்துக்கு பிறகு அதிகமாக தானியங்கள் கிடைக்கப்பட்ட பிறகு அவர்கள் அதிகமாக உடல் பருமன் ஏறுவதை காண முடிந்தது. So this is one example, but multiple famines have actually led us to have a thrifty phenotype. That means our bodies, because of not mine, but maybe the population in general, have a thrifty phenotype. So their body, when they take in even little bit of food, tend to store all the energy. ஆகவே இந்த விதமாக ஒரு 10 பஞ்சங்கள் இந்த பகுதிகளில் ஏற்பட்டிருந்ததுனால இந்த பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்களுடைய உடல் பருமன் மற்றும் அவருடைய வாழ்க்கை பாதைகள் முற்றிலுமாக ஒரு வகையாக காணப்பட்டு அவர்களுக்கு என்ன நிலைமை என்று சொன்னால் கொஞ்சம் அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் எடை போடக்கூடிய ஒரு நிலைமை மாறிவிட்டது. So you can see the effects of famine, increased poverty, malnutrition and its effects on pregnant women, drop in socioeconomic status and reduced literacy rates. And the combination of everything was bad for health. இந்த நான் குறிப்பிட்ட இந்த அத்தனை காரியங்களும், அதாவது ஏழ்மை மற்றும் உணவு குறைவு மற்றும் அவருடைய சமுதாயத்தில் காணப்படுகிற பொருளாதார குறைவு மற்றும் படிப்பறிவு குறைவு, இவைகள் எல்லாமே இந்த நீரிழிவு நோய்க்கு காரணமாக காணப்படுகிறது. Another very interesting phenomena that you can see over here is that the darker colors is basically between 1830 and 1980. The darker the country, the greater the increase in height. இங்கே இந்த அதிக கருமையாக காணப்படுகிற படங்கள் எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் மக்களுடைய உயரம் அதிகரித்த நாட்கள். So if you look at the European countries, America, etc., the increase in height was actually much greater, 15 centimeter increase in height. So if a boy was a mean age height of 160 centimeters in 1830, his mean height would now be 175 centimeters. அந்த நாட்களிலே அவர்கள் அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்த மக்கள், அதாவது 1800 இருந்து 1940 வரையிலும் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஒரு நபருக்கு அந்த பகுதிகளிலே அவருடைய உயரம் சாதாரணமாக ஒரு 15 சென்டிமீட்டர் அதிகரித்ததை நாம் உணர முடியும். In the same period of time, from 1830 to 1980, there was no increase in the average height of an Indian. ஆனால் அதே நாட்களிலே நீங்கள் பார்த்தீர்கள் சொன்னால் இந்தியர்களுடைய உயரம் கூடவே இல்லை. But now there is an increase in height and also an increase in weight. ஆனால் இப்பொழுதோ சமீப காலங்களிலே இந்தியர்கள் மத்தியிலும் கூட உயர்விலும் அவர்களுடைய உயரத்திலும் சரி எடையிலும் சரி அதிகரிப்பு காணப்படுகிறது. There are other famines across the world, even in Europe during the Second World War. Netherlands, which is one of the richest countries in the world today, has also shown similar changes. அதே விதமாக மற்ற நாடுகளிலும் கூட அந்த காரியத்தை நாம் உணர முடியும். நெதர்லாந்து மற்றும் மற்ற நாடுகளிலே. Besides famines, which have led to this thrifty phenotype wherein we take small amounts of food, is the cost of food. இந்த ஒரு உணவு பொருட்களிலே காணப்படுகிற ஒரு வித்தியாசம், அதாவது எங்கே காணப்படுகிறதுனா நாம் உணவை எடுத்துக்கொள்கிற வகையிலும் கூட ஒரு வேறுபடுகிறது. I've already told you that good food is fiber-rich food, which includes millets, includes vegetables, and includes fruits. ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்ட வண்ணமாக பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் இவைகளுக்கு நீரிழிவு நோயை குறைப்பதற்கு உதவும் என்று நான் சொல்லியிருக்கிறேன். Unfortunately, if you look at this, the most energy-dense food, which is high in carbohydrates, are the foods which are cheaper. So, sugar, butter, bread, rice are cheaper. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த வரைபடத்தை நீங்க பார்க்கும் பொழுது எந்தெந்த பொருட்களிலே இந்த ஃபைபர் இல்லையோ அதனுடைய விலைதான் குறைவாக இன்றைக்கு காணப்படுகிறது. ஒருவேளை நீங்கள் அந்த உணவுகளை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதனுடைய விலை அதிகமாக இருக்கிறது. ஃபைபரை வாங்குவதற்கு விலை அதிகமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஃபைபர் இல்லாத பொருட்களை வாங்குவதற்கு நீங்கள் குறைந்த விலையிலேயே நீங்கள் வாங்க முடிகிறது. Whereas foods like fish, vegetables, and other fruits are more expensive. மீனை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால், காய்கறிகளை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால்
அல்லது பழங்களை வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகமான பணத்தை செலவழிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. So this is the other social determinant of diabetes being increased. இதுதான் நம்முடைய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த நீரிழிவு நோய்க்கான ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை. We have to find ways of cultivating food which is cheaper, or for that matter, kinds of food which can be more healthy and can be provided. Even the kind of good meat like say fish or vegetables and fruits should be provided, maybe even through government schemes which could be cheaper. ஆகவே மீன் மற்றும் பழங்கள் காய்கறிகள் குறைந்த விலையில கிடைப்பதற்கு நாம் வழிவகுக்க வேண்டும். Finally, I'm talking about the impact of the famines which has had. India has the highest prevalence of low birth weight in the world. இந்தியாவில் காணப்படுகிற இந்த இந்த பஞ்சங்களினுடைய விளைவு என்னவென்றால், கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், குழந்தைகள் எடை குறைவாக பிறக்கக்கூடிய அதிகமான குழந்தைகள் எந்த நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்றால் இந்தியாவில் தான். We have made a lot of advances in nutrition, also as our socioeconomic status has improved. நம்முடைய சமுதாயத்திலே சூழ்நிலைகள் அதிகமாக முன்னேற்றத்தின் பாதையிலே கடந்து வந்திருந்தாலும் கூட, but we still have 15 to 20% of children who are underweight below the age of 15. 15 வயதுக்கு உட்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய எடை உடல் பருமன் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையிலே இல்லை, குறைந்து காணப்படுகிறது. So this is a big number considering our very large population. ஆகவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனத்தொகையை பொறுத்த மட்டிலே இது நிச்சயமாக அது ஒரு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று. This is called the Barker hypothesis. The Barker hypothesis. என்று சொல்வார்கள். If you are born low birth weight, ஒரு குறைந்த எடையோடு நீங்கள் பிறப்பீர்கள் என்று சொன்னால், it is due to several generations of maternal lack of intake of protein. போதுமான ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் பல தலைமுறைகள் கடந்து வந்த காரணத்தினால் தான் குழந்தைகள் இன்று உடல் பருமன் குறைந்து பிறக்கிறது. Which leads to a smaller pancreas. அதன் காரணமாக கணையம் ஒரு சிறு சுருங்கிய ஒரு நிலையில் காணப்படுகிறது. Increased fat. அதிகமான கொழுப்பு சத்து காணப்படுகிறது. And smaller muscles. அது மட்டுமல்லாமல் தசைகள் குறுகி போயிருக்கிறது. So to reverse this, இதை நாம் முற்றிலுமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று it needs several generations. பல தலைமுறைகள் இதற்கு காணப்பட வேண்டும். Because of all these factors like a smaller pancreas, with increased food intake, the risk of diabetes is greater. இந்த காரியங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் சில தலைமுறைகள் இதில் ஈடுபட்டால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். It's the same thing which I was talking about, just showing you the flow, and therefore the smaller baby with the smaller pancreas with greater food causes an increased risk of diabetes. அதே காரியத்தை நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். Okay. So not only diabetes but even high blood pressure is more common in these babies who are born low birth weight. குறைந்த எடையோடு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இந்த நீரிழிவு நோய் மட்டுமல்லாமல் பிபி கூட அவர்களுக்கு காணப்படுது. Normally when we take salt, சாதாரணமாக உப்பை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது we excrete it in the urine. அந்த உப்பு நம்முடைய உடலிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். If the kidneys are smaller, as in these low birth weight babies, இந்த எடை குறைவுள்ள இந்த குழந்தைகளுக்கு காணப்படுகிற அந்த சிறுநீரகங்கள் சின்னதாக இருக்கிறதுனால they can retain more salt. அதிகமாக உப்பு அந்த உடலிலிருந்து வெளியேறாமல் போகிறது. And as they become adults, their risk of blood pressure is also, high blood pressure is also greater. அந்த குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்பொழுது அவர்களுக்கு இரத்த கொதிப்பு நோயும் ஏற்படுகிறது. We have done some work on this in the Kaniambadi block. இந்த காரியத்தை நாங்கள் கன்னியம்பாடி பகுதியிலே சற்று ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறோம். With Dr. Venkat and his team in Chad. மருத்துவமனையில் காணப்படுகிற டாக்டர் வெங்கட் அவர்களுடைய குழுவினரோடு சேர்ந்து. And we have shown that children who are born low birth weight, with a lot of technical research, that they tend to be having a lower muscle mass. So you can see over here low birth weight, normal birth weight, these are 20-year-olds, and at the age of 20 they have lower muscle mass. When we say lean mass, the muscle mass is less in the low birth weight. குறைந்த எடையோடு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தசை குறைவு காணப்படுகிறது. தசைகளிலே குறைவு காணப்படுகிறது. And this muscle mass also is responsible therefore for the action of insulin. The insulin அவருடைய உடலிலே செயல்படுகிறதுக்கு அது ஒரு பாதகத்தை ஏற்படுத்தும். And is also obviously important for exercise. அது மட்டுமல்லாமல் அது அந்த தசை குறைவு இருக்கிறதுனால அவர் உடற்பயிற்சி செய்ய முடியாமல் போகிறது. The good news about this low birth weight is that if you start exercising,
இந்த குறைந்த எடையோடு பிறக்கக்கூடிய அந்த நிலை இருந்தாலும் கூட நல்ல செய்தி என்னவென்றால் ஒருவேளை உடற்பயிற்சி செய்ய as ஆரம்பித்தால் we showed in another study, அது வேறு ஒரு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிக்கப்பட்டது that the low birth weight people lost fat in the body அந்த குறைந்த எடையோடு பிறந்த மக்கள் அவர்கள் சரீரத்திலே அவருடைய எடையை குறைக்க ஆரம்பித்தார்கள் and improve their muscle. அவருடைய தசைகள் வளர ஆரம்பித்தது. So the principles are very similar. Whatever we want to do to reduce the impact, number one, we have to improve exercise patterns socially. We have to improve dietary patterns socially. We have to have policy decisions which try to make healthy food cheaper. ஆகவே அடிப்படையாக நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் என்னவென்றால் வாழ்க்கை முறைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த நல்ல வகையான உணவுகளுடைய விலையை குறைத்து அது எளிதிலே கிடைக்கக்கூடிய வழிவகைகளை நாம் வகுக்க வேண்டும். I'll just end with a very specific kind of diabetes ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். which is associated with probably not just malnutrition in the uterus but also malnutrition after birth. பிறந்ததற்கு பிறகும் காணப்படுகிற உணவு பழக்கங்களினாலே உணவு குறைவினாலே காணப்படுகிற இந்த நோய். It is not, fortunately it is not very common in Tamil Nadu. தமிழகத்திலே இது அதிகமாக காணப்படவில்லை, ஆனால் இந்த நோய் இந்தியாவில் இருக்கிறது. But we do see a few, and this is a gentleman who was from Kanyabadi who had the problem. இந்த கன்னியம்பாடியில இந்த ஒரு நபருக்கு அது காணப்பட்டது. They are young. அவர்கள் வாலிபர்களாக இருக்கலாம். They come from poor socioeconomic status. ஏழ்மையான குடும்பத்திலிருந்து வருகிறவர்கள். And they have a history of some malnutrition. அவர்களுக்கு இந்த ஒரு உணவு குறைபாடு காணப்படுகிறது. As you can see, this gentleman's BMI was only 16.9. அவருடைய எடை மிகவும் குறைவாக இருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும். Example -22, Dore must be 22. ஒருவேளை எங்களுடைய BMI 22 இருக்கும், ஆனால் இவருக்கு 16 தான் இருந்தது அவருடைய எடை. So we did a very elaborate research study in collaboration with the Albert Einstein in New York. அங்கே நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்தாபனத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தோம். Doing genetic testing, looking at various scans to look at the body composition. அவருடைய ஜெனடிக் டெஸ்டிங் முதற்கொண்டு அவர்கள் பலவிதமான ஸ்கேன்களை செய்து அதில் ஆராய்ச்சி செய்தோம். And what we found is that they were very lean and have diabetes before the age of 30. அவர்கள் மிகவும் உடல் எடை குறைந்தவர்களாக இருந்தார்கள், மட்டுமல்லாமல் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தார்கள். But they don't have type 1 or type 2 diabetes. அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நீரிழிவு நோய் டைப் 1 என்று சொல்ல முடியாது, டைப் 2 என்று சொல்ல முடியாது. They have a lack of insulin. அவர்களுக்கு இன்சுலின் குறைபாடு இருக்கிறது. But they do produce some glucose from the liver. அவர்களுக்கு கணையத்திலிருந்து அவர்களுக்கு கல்லீரலிலிருந்து அவர்களுக்கு கொஞ்சம் குளுக்கோஸ் உருவாகிறது. Which does not happen in type 1 diabetes. அது டைப் 1 டயபெட்டிஸ்ல அது ஏற்படுகிறது கிடையாது. And habitually, even when their economic status improves, அவர்களுடைய பொருளாதார சூழ்நிலை அதிகரித்தாலும் கூட, முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் கூட, they don't seem to like protein rich food. அவர்களுக்கு அதிகமான ஊட்டச்சத்து புரதச்சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகள் அவர்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கிறது. The good news about this condition அந்த ஒரு சூழ்நிலை, அந்த ஒரு நிலையை குறித்து ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் is that 50% of them, 50% அந்த விதமான சூழ்நிலை இருக்கிறவர்கள், even though they are deficient in insulin, அவர்களுக்கு இன்சுலின் குறைபாடு இருந்தாலும் கூட, we can still manage with tablets. அவர்களுக்கு வெறும் மாத்திரைகளிலேயே அவர்களை குணப்படுத்த முடியும். Yeah. So this condition was initially on the WHO classification. And WHO-னாலே அது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. It was called malnutrition modulated diabetes. Malnutrition modulated diabetes என்று அதுக்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள். And because in the West they didn't see it, மேற்கத்திய நாடுகளிலே அது இல்லாமல் இருந்ததனால they took it off the classification. அந்த ஒரு வகையை எடுத்து விட்டார்கள். But this condition is still common ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த நிலை இருக்கிறது. in some of the more lower GDP parts of the country. நம்முடைய நாட்டிலேயே மிகவும் குறைவான சில பொருளாதார பகுதிகளிலே அந்த நிலை இன்னும் இருக்கிறது. இந்த மூன்றாவது வகை இன்னும் காணப்படுகிறது. Okay. So I'll end over there and I'll be happy to answer any of your questions. கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கும் என்று சொன்னால் அதுக்கு பதிலளிக்க நான் Thank you.